लिखे for the finest writers. The shape of the table is no better. We are all in a habit of judging as to Colour the જોયું આપણે, of things. પછી એનો ટેક્સચર જે દેખાય છે એ જોયું આપણે, અને હવે શેપની વાત આવી રહી છે. We are all in the habit of judging as to the real shapes of things, and we do this so unreflectingly that we come to think we actually see the real shapes. But in fact, as we all have to learn, if we try to draw, a given thing looks different in shape from every different point of view. If our table is really rectangular, it will look from almost all points of view as if it had two acute angles and two obtuse angles. अभी तो देख कैसी धज्जी उड़ावे हो. If opposite sides are parallel, they will look as if they converge to a point away from the spectator. If they are of equal length, they'll look as if the nearer side were longer. All these things are not commonly noticed in looking at a table, because experience has taught us to construct the real shape from the apparent shape. એ રિયલ શેપ જે છે ને એ તમારી ઇમેજિનરી શેપ છે. यार तुमने कॉपी ली कि नहीं उसकी? तुम्हारे पास नहीं आई, तुम्हारे पास भेजो किसी की एक कॉपी, क्योंकि वाकू क्या है समझ में आएगी. भाई एक कॉपी कोई स्पेयर करो. कांतिलाल તમારી કોપી સ્પેર કરી દો. તમે રસિકભાઈને આપો. હા, क्योंकि तुम जिस मीडियम में एफिशिएंट हो कम से कम उतना तो पढ़ ही सकती हो. चलो 10 नंबर साइड में. हाँ. All these things are not commonly noticed in looking at a table, because experience has taught us to construct the real shape from the apparent shape, and the real shape is what interests us as practical men. But the real shape is not what we see. It is something inferred from what we see, and what we see is constantly changing in shape as we move about the room. So that here કેટલા એંગલ થી જઈશું એટલા શેપો બદલાઈ જશે. So decide which is the real shape of the table. So that here again the senses seem not to give us the truth but the table itself. So that here again the senses seem not to give us the truth about the table itself but only about the appearance of the table. Similar difficulties arise when we consider the sense of touch. હવે दृष्टिની વાત થઈ ગઈ, હવે સ્પર્શની વાત આવી. अरे ये इतनी छोटी सी पुस्तक पढ़ने के आने, ये बच्चे आवे जब याकू पढ़ाऊंगा, देख याकू तब चली रही है शुरू, याकू पढ़ाऊंगा जब तू से एक संग बैठी होता है ये, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी तो मुझको पढ़ाने का अभी ऑलमोस्ट ये 25 साल से अवसर नहीं मिला. तो अब इन दोनों बच्चों को मुझको पढ़ानी है फिलोसफी है. Similar difficulties arise when we consider the sense of touch. It is true that the table always gives us a sensation of hardness and we feel that it resists pressure. But the sensation we obtain depends upon how hard we press the table and also upon what part of the body we press. Thus, देखिए भाई ये एक इसलिए भी मुझे पसंद है कि ये जो सो कॉल्ड मनुष्य जिसको बहुत जोर शोर से कहता है ना कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस वाले इंसान को ऐसा नंगा करता है कि मुझे आनंद आ जाता है. कॉमन सेंस है क्या? चीर हरण जो होता है ना उसका, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है. ऐसा ही है. ये कॉमन सेंस का कैसा चीर हरण थे को आप आनंद. thus, the various sensations due to various pressures or असल में द्रौपदी के पास तो एक कृष्ण का सहारा था. कॉमन सेंस वाला आदमी कृष्ण का सहारा रखता नहीं है, इसलिए उसका कपड़ा भी नहीं मिलता ढकने को. thus,
the various sensations due to various pressures or various parts of the body cannot be supposed to reveal directly any definite property of the table, but at most to be the signs of some property which perhaps causes all the sensations. Perhaps causes, huh? Mind well. But is not actually apparent in any of them. And the same applies still more obviously to the sounds which can be elicited by rapping the table. Rapping. Chalo. अलग-अलग sound आ गया. Thus it becomes evident that the real table, if there is one, And this is a very big question. If there is one. अब इसमें तो आनंद क्या आवेगा आगे? thus it becomes evident that ये the सारी बात गहराई से समझ के महाप्रभु की हमको एक पंक्ति ये समझनी है कि शब्द एव प्रमाण. क्यों? सब रियलिटी को बताने वाला मात्र एक प्रमाण है, वो है शब्द, अलौकिक शब्द राशि. चलो. thus it becomes evident that the real table, if there is one, is not the same as what we immediately experience by sight or touch or hearing. The real table, if there is one, is not immediately known to us at all. But must be an inference from what is immediately known. Hence, two very difficult questions at once arise, namely, is there a real table at all? If so, what sort of an object can it be? It will help us in considering these questions to have a few simple terms of which the meaning is definite and clear. Let us give the name of sense data to the things that are immediately known in sensation. Such things as colors, sounds, smells, hardnesses, roughnesses, and so on. We shall give the name sensation to the experience of being immediately aware of these things. Thus, whenever we see a color, we have a sensation of the color, but the color itself is a sense datum, not a sensation. The color is that of which we are immediately aware, and the awareness itself is the sensation. It is plain that if we are to know anything about the table, it must be by means of the sense data, brown color, oblong shape, smoothness, etc., which we associate with the table. Mind well, which we associate with the table. But for the reasons which have been given, we cannot say that the table is the sense data, or even that the sense data are directly properties of the table. Thus the problem arises as to the relation of the sense data to the real table, supposing there is such a thing. The real table, if it exists, we will call a physical object. Thus we have to consider the relation of sense data to physical objects. આપણી પાસે જે કાંઈ છે એ માત્ર સેન્સ ડેટા છે. You never know what truly physical object is, because whenever you try to know, what you know ultimately is sense data. Never and nowhere you know what you want to know except the sense data which you know in all the way when you want to know. સામાન્ય સેન્સ ડેટા ઉપર આપણે કેટલા નાખીએ. એ છે હું આ મારે વંચાવવાનો પ્રયોજન એ છે કે બુદ્ધિજીવી સમાજ જે પોતાના બુદ્ધિ ઉપર ગર્વ કરે છે એનો ગર્વ કેટલો બધો હોલો છે, કેટલો બધો શેકી છે. એ ગર્વ કરી શકતા નથી, કેમ કે જેના ઉપર તમે ગર્વ કરી રહ્યા છો સેન્સ ડેટા ઉપર, અને જેના ઉપર તમે તમારા મોટા મોટા જજમેન્ટ્સને બેઝ કરી રહ્યા છો કે આ સાચું છે ને આ ખોટું છે ને આ બરાબર છે ને આ ઠીક નથી,
એ તમે કયા આધારે નક્કી કરી રહ્યા છો? અને ઓફ ઓલ ધી પ્રોપર્ટીઝ વિચ યુ કેન નેવર પરસીવ. કેવી રીતે ધર્મની બાબતમાં મનુષ્યનું કોમન સેન્સ કેવી રીતે પ્રમાણ ગણી શકાય? તમારા વ્યવહારમાં એને કોમન સેન્સને પ્રમાણ ગણો. આજે બધા તંત્રો તમે બિલકુલ लौकिक वत चला भी रहे हो धर्म ना. ये क्या सारी का इस संपत्ति की क्या अपन को दादा लाई मिल गई है कि अपन इस पे अपना राज्य चला रहे हैं? ये सवाल है मेरा, ये समाज से मेरे सवाल हैं. और ये सारे दुनिया के वो प्रसिद्ध लोग हैं कि जिनका आज कोई पैरेलल नहीं है. वो ये बात को समझा रहे हैं. तुम्हारी भाषा में कितनी कॉमन सेंस की भाषा में समझा रहे हैं हम कि देखो तुम्हारा कॉमन सेंस कहां खड़ा हुआ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. The real table, if it exists, we will call it a physical object. Thus, we have to consider the relation of sense data to physical objects. The collection of all physical objects is called matter. Thus, our two questions may be restated as follows. Is there any such thing as matter? If so, what is its nature? રસાયણની બાબતમાં એક કહેવત બહુ પ્રસિદ્ધ છે ત્યાં વેસ્ટમાં. નો મેટર નેવર માઇન્ડ, નો માઇન્ડ નેવર મેટર. બહુ પ્રસિદ્ધ કહેવત છે. નો મેટર નેવર માઇન્ડ, નો માઇન્ડ નેવર મેટર. The other one is very true. ચલ. The philosopher who first brought prominently forward the reasons for regarding the immediate objects of our senses as not existing independently of us was Bishop Berkeley. Berkeley, Locke and Hume એ ત્રણેય આઇડિયલિસ્ટ ફિલોસોફર છે એન્ડ દે આર આઉટસ્ટેન્ડિંગ ફિલોસોફર્સ. વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીની હિસ્ટ્રીમાં એ ત્રણેય આઉટસ્ટેન્ડિંગ ફિલોસોફર્સ રહ્યા છે અને ત્રણેય આઇડિયલિસ્ટ હતા. લોક, પછી બર્કલે અને પછી હ્યુમ. There's three dialogues between Hyla and Polonus in opposition to skeptics and atheists undertake to prove that there is no such thing as matter at all and that the world consists of nothing but minds and their ideas. Idealist की मतलब ખ્યાલમાં આવે ને. અલ્ટિમેટલી સેન્સ ડેટા સિવાય કાંઈ બચતું નથી. એટલે અલ્ટિમેટલી આ દુનિયામાં એ કે છે એક ફિલોસોફિકલ વ્યૂ એવો એક્સ્ટ્રીમમાં આવ્યો કે આ જગતમાં માઇન્ડ અને એના સેન્સ ડેટા એટલે થોટ સિવાય કંઈ છે, આઈડિયા સિવાય કંઈ છે જ નહીં. અને વાસ્તવમાં તમે વિચાર કરવા બેસો સો વોટ ઇઝ સો રોંગ અબાઉટ ઇટ? એમાં ક્યાં તકલીફ છે? इट इज वेरी मच लॉजिकल. ना बेटा विवर्त नहीं है वो विवर्त नहीं कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, केवल माइंड और थॉट आइडियाज के सिवाय कुछ भी नहीं है. और वास्तव में देखे जाए बाबा तो एक अखंड ब्रह्म के एको हम भविष्यामा ये कामना की तो सारी की सारी ये सृष्टि है. और है क्या? क्या है? सब बाकी सिवा है क्या? એને હેગલે બહુ ફાઇન રીતે બતાવ્યું છે. એ રિયલિસ્ટ થયા છે. ચાલો. Hyla has hitherto believed in matter. Has hitherto believed in matter, but he is no match for Philonus, who mercilessly drives him into contradictions and paradoxes, and makes his own denial of matter seem, in the end, as if it were almost common sense. The arguments employed are of very different value. Some are important in sound, others are confused or quibbling. But Berkeley retains the merit of having shown that the existence of matter is capable of being denied without absurdity. And that if there are any things that exist independently of us, they cannot be the immediate objects of our sensations.
There are two different questions involved when we ask whether matter exists, and it is important to keep them clear. We commonly mean by matter something which is opposed to mind, something which we think of as occupying space and as radically incapable of any sort of thought or consciousness. This is the common sense view. It is chiefly in this sense that Berkeley denies matter. That is to say, he does not deny that the sense data which we commonly take as signs of the existence of the table are really signs of the existence of something independent of us, but he does deny that this something is non-mental. That is neither mind nor idea. वाकई सब्सटेंस या समथिंग होने से डिनाई नहीं है वाको, डिनाइल अगेन. लेकिन वो कह रहे हो कि जा ढंग से अपन वाको मान रहे हैं, कम से कम वो चीज नहीं है. ये मायावाद का व्यू है बेटा. मायावादी भी जब जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो बाकी समथिंगनेस वो डिनाई नहीं कर रहे, पर व्हाट एंड हाउ डज इट सीम वाको डिनाई कर रहे, वाको डिनाई कर रहे. एडमिशन अपन मायावाद को ग्रंथ जब करेंगे, जब आप देखेंगे, समझेंगे. He admits that there must be something which continues to exist when we go out of the room or shut our eyes, and that what we call seeing the table does really give us reason for believing in something which persists even when we are not seeing it. But he thinks that this something cannot be radically different in nature from what we see, and cannot be independent of seeing altogether, though it must be independent of our seeing. He is thus led to regard the real table as an idea in the mind of God. Such an idea has the required permanence and independence of ourselves, without being, as matter would otherwise be, something quite unknowable, in the sense that we can only infer it and can never be directly and immediately aware of it. આપણે આ બધું મૂકીને અહીંથી બહાર જઈએ અને આપણે પાછા આવીએ એટલે એક્ઝેક્ટલી એ શેપમાં મળશે બધું અહીંયા. એટલે કેવી રીતે મળ્યું? તો એના માટે બર્કલે એને ઇન્ફર કરે છે કે આ એટલા માટે તમને ફરી મળે છે એક્ઝેક્ટલી કેમ કે ધીસ હોલ આઈડિયા, જે આઈડિયા તમને છે એ ઇન એ બિગર શેપ ધેટ આઈડિયા ઇઝ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ગોડ એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ એક્ઝિસ્ટ ધેર. એ ટાઈપની હું બહુ રફલી કહી રહ્યો છું એને, પણ એનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે નહીં તો આ બધી વસ્તુઓ તમને અહીંયા મળી જ ના હોય એમ, કેમ કે આ મિયરલી આઈડિયાઝ છે. એટલે આઈડિયાઝ ક્યાં મળે તમારા સિવાય? વન્સ યુ ગો આઉટ ઓફ ધ રૂમ ઓર આઉટ ઓફ ધીસ પ્લેસ, everything goes away, it disappears because it is in your mind. In that sense. Other philosophers since Berkeley have also held that although the table does not depend for its existence upon being seen by me, it does depend upon being seen or otherwise apprehended in sensation by some mind, not necessarily the mind of God, but more often the whole collective mind of the universe. एक अगेन एक presumption है उनकी. This they hold, as Berkeley does, chiefly because they think there can be nothing real, or at any rate nothing known to be real, except minds and their thoughts and feelings. Nothing known to be real. Except minds and their thoughts and feelings. આ સેન્ટેન્સ ને અંડરલાઈન કરી લો. Except mind, thoughts and feelings. Idealist philosophers અને એમાં particularly subjective idealist જે છે એવું માને છે કે એ સિવાય કંઈ છે જ નહીં. We might state the argument by which they support their view in some such way as this. Whatever can be thought of is an idea in the mind of the person thinking of it. Therefore, nothing can be thought of except ideas in minds. Therefore, anything else is inconceivable, and what is inconceivable cannot exist. डिडक्शन बहुत पूरी अपने यहाँ की अनुमिति पद्धति हुई. Such an argument, in my opinion,
is fallacious. And of course, those who advance it do not put it so shortly and so crudely. But whether valid or not, the argument has been very widely advanced in one form or other. Or another. And very many philosophers, perhaps a majority, have held that there is nothing real except minds and their ideas. Such philosophers are called idealists. When they come to explaining matter, they either say, like Berkeley, that matter is really nothing but a collection of ideas, or they say, like Leibniz, that what appears as matter is really a collection of more or less rudimentary minds. But these philosophers, રૂડિમેન્ટરી એટલે એક એની જે એક અંદર જે એની પ્રારંભિક અવસ્થા કે જેની મૂળ અવસ્થા કહેવાય ને એ ટાઈપનું નહીં એ રૂડિમેન્ટરી ઇટ ઇઝ નોટ ઇન ધી મીનિંગ વિચ વી યુઝ in the world in the sense of rudiments etc. It is rudiment means here rudimentary mind is a prime state primitive form of it. not primitive in the sense of as we understand in the sense of the anthropology like homo sapiens etc. not in that sense. But these philosophers, though they deny matter as opposed to mind, nevertheless in another sense admit matter. It will be remembered that if we ask two questions, જે આપણે જેને કે અનઘડાયેલી ચેતના, a consciousness which is not that reciprocative or which is not that compliant. Exactly, rudiment. નો પણ આપણે પછી જે કહીએ છીએ ને એમાં કન્ડિશનિંગ આપણી સાયન્સ પકડી લેશે આપણને એટલે એક્ઝેક્ટલી પછી એ સેન્સમાં નથી કહેતા એ એટલા માટે કહું છું દે હેવ ધીસ એ એમનો પોતાનો પછી ટર્મિનોલોજીકલ યુઝ છે રૂડિમેન્ટરી માઇન્ડ્સ એટલા માટે it will be remembered that we ask two questions, namely, is there a real table at all? If so, what sort of an object can it be? Now both Berkeley and Leibniz admit that there is a real table, but Berkeley says it is certain ideas in the mind of God, and Leibniz says it's a colony of souls. It is a colony of souls. ખ્યાલમાં આવ્યો એ બધી જે કોન્શિયસનેસની વાત ચાલતી હતી ને આખી એ Thus, both of them answer our first question in the affirmative, and only diverge from the views of ordinary mortals in their answer to our second question. In fact, almost all philosophers seem to be agreed that there is a real table. They almost all agree that however much our sense data, color, shape, smoothness, etc. may depend upon us, yet their occurrence is a sign of something existing independently of us, something differing perhaps completely from our sense data and yet to be regarded as causing those sense data whenever we are in a suitable relation to the real table. છેલ્લી 4-5 લાઈન બરાબર સમજી લેજો they are more important. ये जो कही ये बर्कले और जो लेibniz को जो गया वो क्या पर वो पारमार्थिक चेतना के रूप में उनके अपने वही एक ही फिनोमिनन के या एक ही प्रॉब्लम के एक दो एस्पेक्ट हैं उनके अलग दो अलग एस्पेक्ट हैं जैसे अपने यहाँ प्रकृति के मतलब एक प्राकृतिक तत्व उनको मिले हुए एक संघात एक शुरू हो गए हुआ मिश्र जगत एक ऐसे व्यूज अपने यहाँ भी है अब ये नैयायिकन को क्या है नैयायिकन को जो व्यू है आत्मा को वो विज्ञान है बेटा वो बुद्धि तक अटक जा रहे हैं वो कॉन्शियस विज्ञान जो है या कोई एक तरह से इंटेलिजेंस कह रहे हैं बस वही को वो मान रहे हैं तो वो एक तरह की ये इंटेलिजेंस की कॉलोनी ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स कलेक्टिव एक कलेक्टिव जो एक सारी एक थॉट उनको एक वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एक्चुअली क्या है बेटा इट इज अ वेरी रूड जैसे खुद कह रहे हैं कि इट हैज बीन पुट वेरी क्रूडली रसेल खुद कह रहे हो ये बात तो ये क्या ये एक वर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं अपन एग्जैक्टली कोई के थॉट को अपन असेसमेंट या नहीं कर सकते ये बात बस है ना
कॉलोनी ऑफ सोल्स कह रहे हैं ना वो को मतलब क्या कह रहे हैं, एक तरह के वो कलेक्टिव बता रहे हैं वाको, कलेक्टिव माइंड्स को एक पूरा फिनोमिनन या जितनी भी अनंतता असंख्यता है या जगत की वाक्य रूप में वो वाको सब समाप्त करना चाह रहे हैं। अगर कलेक्टिव माइंड नहीं कहेंगे वो तो असंख्यता और अनंतता को कहां वो समाप्त कहां करेंगे, चल में Now obviously this point in which अपने आप को न्याय एग्जैक्टली यही आ रहे हो, न्याय आत्मा को नहीं स्वीकार रहे हो ना, वो विज्ञान को आत्मा मान रहे हो। विज्ञान क्या है, वो चेतन अचेतन को, जैसे मैंने सवेरे समझा ना बेटा, चेतन अचेतन को भेद माने बता दियो कि जड़ और चेतन दो अलग चीज है, और चेतन को जब वो डिफाइन कर रहे हो तो वो ज्ञान गुण वाली वो आत्मा बता दे रहे हो, यानी एग्जैक्टली वो एक तरह से बुद्धि इंटेलिजेंस के लेवल पर रुक जा रहे हो। दैट्स ऑल। बौद्ध मत यही है बेटा, ये बुद्ध के ये बौद्ध मत के दोनों विज्ञानवाद और ये माध्यमिक शाखा है, वो एग्जैक्टली ये मन एक पंडित बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है बेटा बौद्ध दर्शन पे, वो मेरे पास होगी तो मैं भिजवाऊंगा तो नहीं तो तू पढ़वे जैसी ये बुद्ध दर्शन बौद्ध। चल Now obviously this point in which the philosophers are agreed, the view that there is a real table, whatever its nature may be, is vitally important, and it will be worthwhile to consider what reasons there are for accepting this view before we go on to the further question as to the nature of the real table. Our next chapter therefore will be concerned with the reasons for supposing that there is a real table at all. Before we go further, it will be well to consider for a moment what it is that we have discovered so far. It has appeared that if we take any common object of the sort that is supposed to be known by the senses, what the senses immediately tell us is not the truth about the object as it is apart from us, but only the truth about certain sense data which, so far as we can see, depend upon the relations between us and the object. Thus, what we directly see and feel is merely appearance, which we believe to be sign of some reality behind. Be a sign of some reality behind. But if the reality is not what appears, have we any means of knowing whether there is any reality at all? And if so, કેમ કે જે કંઈ પણ તમે જાણી રહ્યા છો એ સાયન્સ ડેટા સિવાય તમારી પાસે કાંઈ છે નહીં, એટલે can we know what is real and what is the reality? And if so, have we any means of finding out what it is like? Such questions are bewildering, and it is difficult to know that even the strangest hypothesis may not be true. Hypotheses. It's a plural of hypothesis. Hypotheses may not be true. Thus, our familiar table, which has roused but the slightest thoughts in us, hitherto has become a problem full of surprising possibilities. The one thing we know about it is that it is not what it seems. Beyond this modest result, so far we have the most complete liberty of conjecture. Leibniz tells us it is a community of souls. Berkeley tells us it is an idea in the mind of God. Sober science, hardly less wonderful, tells us it is a vast collection of electric charges in violent motion. Among these surprising possibilities, doubt suggests that perhaps there is no table at all. Philosophy, if it cannot answer so many questions as we could wish, has at least the power of asking questions which increase the interests of the world and show the strangeness and wonder lying just below the surface, even in the commonest things of daily life. दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे अभी, वो मेरा एक्सटेंशन होगा। बेटा दूसरा पार्ट निकालो अपना।
મેં કાલે આપને બતાવ્યું હતું કે પશ્ચિમી દર્શનમાં ત્રણ થિયરી ઓફ નોલેજ માટે ત્રણ વિચારો ત્યાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે દાર્શનિક જગતમાં. થિયરી ઓફ કોરસ્પોન્ડન્સ, થિયરી ઓફ કોહેરન્સ એન્ડ થિયરી ઓફ પ્રેગ્મેટિઝમ. એને થોડુંક વ્યૂઝ આપણે જોઈશું અને પછી વી બિગિન. इस तरफ आ जाओ, यहाँ जाओ तुरंत. दूसरी आ गई तुम्हारे पास में? हाँ વાત છે, ઠીક है. दूसरी ले लो यहाँ से. काटे भाई बीजी आपो एમને. એને બીજો પાર્ટ એક આપો એને, શારદાને. बाव जाए करियर मिट जाए. आरती करी जाए. आरती का क्या फिर शुरू करेंगे? થોડાક એના હેગલના પાર્ટ્સ હું સંભળાવું તમને. એમાં નથી, તમારી પાસે નથી. Thus the analysis of judgment is invoked to support the general Hegelian position that everything is ultimately one, that this one is a single whole or unity, and that the apparent manyness of the world we know, the many thoughts and things, the many subjects and predicates which we normally assume to possess a separate existence, are to be interpreted as aspects of the underlying whole. Rupam, पूरा ब्रह्मवाद कह रहा है. Our knowledge of the external world, perhaps the most important corollary of the conception of wholes, are as logically preceding and transcending their parts is its application to the problem of knowledge, and in particular to our knowledge of the external world. In the early chapters of this book, various theories of the nature of this knowledge were discussed. The problems involved are, it is obvious, exceedingly difficult. Nor are philosophers in agreement as to their solution. What, for example, is the function of the mind in knowledge? Does it create the objects it knows, or does it contribute to them? Or is it merely aware of them? What again is the nature of the object known? It is a physical thing. Is it a physical thing, a collection of atoms and electrons, a sense datum, જેની હમણાં ચર્ચા કરી આપણે, a sense datum, or a set of sense data, a colony of souls, or a set of ideas in the mind of the knower? As I have already pointed out, whatever answer we give to these questions must in the long run depend upon and be determined by our general philosophical position. Kant, who, as we have seen, maintained a metaphysical distinction between the world of noumena and the world of phenomena, insisted that we know only phenomena, whose noumena यानी वाके वा phenomena को जो वाको सब्सटेंस है, वाकी रियलिटी है, जो वो को अलग वर्ड वाने कॉइन किया है. Whose general characteristics, temporal and spatial, spatial means related to space, not spatial. Temporal means related to time. Temporal and spatial, qualitative, quantitative and causal have been contributed by our minds. Hegel's answer similarly presupposes his general metaphysical position. The problem he maintains arises from a false presumption. This is that knowing mind and known objects are two initially separate things,
which are somehow brought together by the relationship of knowing. Once this mistake is made, we are forced with the problem of determining what sort of relation this relation of knowing may be. This problem, he holds, is strictly insoluble. Hegel's own approach to the problem is via the axiom of internal relations and the concept of wholes. Knowing mind and object known constitute he holds, an example of a whole or unity, and this wholeness is initial. That is to say, it precedes the distinction between mind and object. જે સંપૂર્ણતાનો જે આખો કોન્સેપ્ટ છે એ આ બધા માઇન્ડ એન્ડ જે ઓબ્જેક્ટ વગેરેના જે થોટ્સ છે એ બધાથી પ્રિસીડ એટલે એના બધાથી ઉપર છે, એનાથી પૂર્વમાં છે બધું જે પૂર્ણતાનો વિચાર છે. In accordance with the axiom of internal relations, we shall regard knowing not as an external relation which has been tagged onto the mind and the object and somehow cements them together, but as a constituent part of the terms which it relates. Given that the knowing mind, the knowing relation and object known constitute a whole or unity, what sort of whole is it? Hegel answers that it is a whole of knowledge. Knowledge is thus logically prior to the aspects, mind and object, which are distinguished in it, as a triangle is logically prior to its angles and sides. Geometry નું ઉદાહરણ આપ્યું. એટલે he goes on telling us the આખું એનું જે હોલનું જે કોન્સેપ્ટ છે, again he gives us another word, absolute. અને એ એબ્સોલ્યુટનું જે કોન્સેપ્ટ છે એ આપણા બ્રહ્મ સાથે બહુ ખૂબ જ નજીક છે. આગળ હું યાદ અપાવી રહ્યું કે આપણી આ એપિરિયન્સ એન્ડ રિયાલિટીની પ્રોબ્લેમનો જે વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીનો આસ્પેક્ટ છે એ સમજીને અને થિયરી ઓફ કોરસ્પોન્ડન્સ, કોહેરન્સ એન્ડ પ્રેગ્મેટિઝમના ઉપર થોડીક દૃષ્ટિ નાખીને પર્પઝ આપણું છે શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દને સમજવાનું કે શ્રી મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરે છે શબ્દ એવ પ્રમાણમ, એનું વજન કેટલું છે. જે આપણે આપણા આસ્પેક્ટથી જોઈ લીધું કાલે, આજે આટલું આસ્પેક્ટ જોઈ લઈએ એટલે એક્ઝેક્ટ એની થ્રસ્ટ અને એનું ઇમ્પેક્ટ અને એનું વેટેજ આપણને ખ્યાલમાં આવશે, એનું વજન કે શ્રી મહાપ્રભુ જ્યારે આજ્ઞા કરે છે કે શબ્દ એવ પ્રમાણમ, એનું કેટલું વજન છે. અને વાસ્તવમાં જે સત્ય છે, જે રિયાલિટી છે, એનો નિર્ણય અલૌકિક જ્ઞાપક શબ્દ વગર થઈ શકતો નથી, કેમ કે બીજો કોઈ પણ આપણી પાસે ઉપાય પ્રમાણ રૂપમાં એવું નથી કે જે અસલમાં આપણને હકીકતથી કે સત્યથી પરિચિત કરાવે. ये सत्र के बाद ना इनके एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस है, ये समझने के बाद इनके सारे जीवन में इनके आउटलुक, इनको परसेप्शन बदल जाना चाहिए. ऐसा मैं मानूं बेटा, दैट्स व्हाट आई फील. ये सत्र के बाद एटलीस्ट बाय हार्ट दे शुड रियलाइज दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट कि हमारा मार्ग कहाँ है और बाकी किसी चीजें कहाँ है. जो आज जितने भी हम बाहर के व्यूज को हम जो ग्रसित हैं, कितना पिग्मी व्यूज हो में बेटा. जो आदमी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझ के एसेस करने बैठे, हाउ मच पिग्मी हिज आइडियाज आर. कितना पिग्मी लेवल पर काम कर रहे हो बेटे. चलो पेज 432 बेटा. એક બીજું લખી રાખો, થિયરી ઓફ કોરસ્પોન્ડન્સ એ આઈડિયલિસ્ટોની છે, થિયરી ઓફ કોહેરન્સ એ રિયાલિસ્ટોની છે, અને થિયરી ઓફ પ્રેગ્મેટિઝમ એના પ્રેગ્મેટિસ્ટ ફિલોસોફર્સ કહેવાય છે. એના ફિલોસોફર્સ જે ફિલોસોફર્સ પ્રેગ્મેટિઝમ બતાવે છે એ લોકો પ્રેગ્મેટિસ્ટ કહેવાય છે. આ ત્રણ થિયરી વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીમાં, નોલેજની થિયરીમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ત્રણેય આસ્પેક્ટ છે. ધીઝ ઓલ થ્રી આસ્પેક્ટ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચલો આમાં બાઉન્સર જેટલું જાય ને એની ચિંતા નહીં કરતા,
સમજવાનો પ્રયાસ કરી શકો ગંભીરતા થોડુંક સમજો, કેમ કે ભાષા અને એના થોટ્સ બંને આપણા માટે એક પહેલો પરિચય હોય તે સ્વાભાવિક છે, એની ચિંતા નહીં કરવાની. જેટલા કંઈ અમારે ગુરુદેવ કી આજ્ઞા है કે પેટ પડે ગુણ દે, એટલે પેટમાં નાખશો ગમે ત્યાંથી એ ગુણ આપશે, એટલે પેટ પડે ગુણ દે. સવારે 4 વાગે અમે પાછા આવીએ કંઈક બારે સંગીતના પ્રોગ્રામમાંથી કોઈમાંથી, એટલે 4 વાગે પછી ભોજન કરાવે. હું એમને વિનંતી કરું કે દાદા 4 વાગ્યા છે અત્યારે સવારના, અરે પેટ પડે ગુણ દે. चल बेटे थोड़ा स्लो पढ़ियो वैसे. Developments and applications of Hegelianism. The problem of truth and error, pragmatism. First, correspondence and coherence. It will be convenient to introduce a chapter on truth and error, one of the most vexed problems in philosophy. At this point, since one of the most widely held theories of truth, the coherence theory, presupposes and supports the monistic view of મોનિસ્ટિક એટલે બ્રહ્મવાદનો. મોનિઝમ that means બ્રહ્મવાદ. આપણા માટે એ લોકો એવો અર્થ નથી લેતા. અગેન ખ્યાલમાં આપને લઈ લેજો કે આ વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીનું જે કંઈક પાર્ટ આપણે નાનકડું જોઈ રહ્યા છે એનો પર્પઝ વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી નથી, એનો પર્પઝ શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દ એવ પ્રમાણનો ભાર સમજવાનો છે. There are, broadly speaking, 3 main theories of truth, namely the correspondence theory, the coherence theory, and the pragmatic theory. I shall say something about each of these theories in turn. The adequate discussion of any theory of truth raises metaphysical questions, just as its acceptance commits the acceptor to a certain metaphysical position. Broadly speaking, the correspondence theory is held by realists, the coherence theory by idealists, and the pragmatic theory by pragmatists. Nevertheless, I propose to state, and so far as possible to discuss, these theories without traversing their metaphysical background more than may be absolutely necessary. मतलब जितना जरूरत है उतना ही ये बात कर रहे हैं. ये भी शॉर्ट में कह रहे हैं, जलीवा के लिए अपने को कॉशंस दे दे रहे हैं कि कोई भी थियोरी को ऐसा जो होलसेल वाको समअप करी जा रही है वो इतना इजी नहीं हो गए. चलिए बाकी मेन फीचर्स वाके बताए जा रहे हैं, जो भी बाकी मेन बातें समझने की हैं. बाकी इतने से आकार में भी ये 500 550 पन्ना के पुस्तक भी कोई फिलोसॉफी को परिचय देने के लिए पर्याप्त नहीं है. इट्स नॉट इनफ. जब मैं अपन तो सिर्फ एक छोटे से चैप्टर में इन 3 चीजों को देखना चाह रहे हैं. A treatment on these lines, while conceivably open to the charge of superficiality. मैंने आपको आइडियलिस्ट ने प्रॉपर लखाયું છે ને क्या કોરસ્પોન્ડન્સ નું રિયલિસ્ટ લખાય છે ને તમે क्या हाँ बस આઇડિયલિસ્ટ લખાય છે मैं तो ये આવી ગયું છે પણ દાદા એને એ कर देजो. तो मेरे कहने में कहीं मिस्टेक भाई हो तो उसको रियलिस्ट कर लेना. वो कहने में मैं इससे पहले वो रियलिस्ट ही बता गया था, पर वो बीच में अभी थोड़ा सा कहने में गड़बड़ हुई है. आप उसको लिख लीजिए. चलिए. Treatment on these lines, while conceivably open to the charge of superficiality, has very considerable advantages from the point of view of clarity. क्या कह रहे हैं? क्या बेटा? Treatment on these lines. ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो शॉर्ट में है कि समरी फॉर्म में जो कही जा रही है या कि अपने considerable advantages हाँ from the point of view of clarity. बस. Moreover, with the exception of pragmatism, of which some account will be given in the second part of this chapter, the philosophical positions underlying the theories to be discussed have been treated in more or less detail in other chapters. ये जो कोहेरेंस वाले इनको और कॉरेस्पॉन्डेंस वाले इनको जो व्यू है ना वो पहले आ गए इनके चैप्टर में, यानी वो रिफर कर रहे हैं कि वो हमने पहले दे दिए. प्रैग्मेटिस्ट व्यू जो बाकी है थोड़ा वो हम यहाँ में आगे देंगे. पहले हम कॉरेस्पॉन्डेंस और कोहेरेंस दोनों बता दे रहे हैं.
statement of the correspondence theory. I propose to introduce the statement of this theory by enumerating certain considerations upon which it is based. The truth of these considerations seems to the present writer self-evident, although they are very far from being admitted by all philosophers. In particular, the supporters of the coherence and the pragmatic theories of truth would, as we shall shortly see, reject some of them. Nevertheless, they are, I think, such as common sense would, on reflection, be prepared to accept. अब ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन को है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्डली फोर्थली याकूबन छोड़ के नीचे की लाइन पे कॉरस्पॉन्डेंस थियरी के वापस आ जाएं. लीव रेस्ट ऑफ द पार्ट टू रीड फॉर देम टू रीड. फोर्थली के बाद जो है, फोर्थली के बाद And here we come to the statement of the correspondence theory. આ વાતને ધ્યાનથી સમજી લેજો. એટલે કોરસ્પોન્ડન્સ થિયરીનો સાર બતાવી રહ્યા છે. A judgment or proposition is true.